Hello, welcome to my tutorial again. Today we are just going to continue with the data types. In the last tutorial we talked about different type of data types, and this time we are going to talk about that as well, and we'll also be talking about the typecasting. Okay, so let's see in the Eclipse I have already created a class which is named as data types, and I have defined a few type of data types, like one is int, the next one is float, char, boolean, double, and byte. Okay, and when I'm going to print it, okay, so let's print it. Run as Java application, and you see like it's going to run. It ran this one as number 5, this one is as a float, this one is a character char, okay, and this one is a boolean type which printed as true. The next one is a double, and the next one is a byte. Okay, if you look closely here, this one is a float type, and we said that float is of a decimal type, right? And we put 20, but it came up as 20.0. This is how it converts the integral to a decimal point, and it always, if it is a float or a double, it will always put the number after the decimals. Okay, let's see here, like if we remove this, what happens? It will still be printing as 20.0, but there would be a separate, there would be a separate conversion process. See, it came up again as 20.0. okay, so why do we put f? Okay, let's say 20.12 and f. So by that way we are telling, or when it is being assigned, there is a two process. When it is being assigned, it directly gets the floating point number. Okay, but if we don't do this, it will first think, oh, okay, 20 is a whole number, so it must be integer, right? But then when it gets to the float, it says, oh, okay, the user is trying to put a whole number to a floating point number, so they convert it. So we should be very careful about saving the processes, and this is the best way or best process to do, like put a f, something like that. All right, so that's one thing. See, the byte, we know the range of the byte is what? minus 128 to 127. Now if I'm going to put this as minus 129, okay, let's see the right away it's saying like, oh, okay, this is type mismatch, you cannot convert from int to byte. Okay, right? So তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে আমরা আমাদের একটা ডেটা টাইপের যে রেঞ্জ আছে সেই রেঞ্জের বাইরে আমরা দিতে পারবো না, and this range is like minus 129 is for the left to minus 128, which is not a which is not a byte. All right, so now এরকম যদি কখনো কন্ডিশন হয়, এরকম যদি কখনো সিচুয়েশন অ্যারাইজ করে যে আমাদের এক ডেটা টাইপ থেকে আরেক ডেটা টাইপে মুভ করতে হবে, then we use something, or we call that the typecasting. Okay, so let's get my paint. Okay, so we are not going to discuss about the typecasting, right? Casting, and there are two type of castings, narrow and wide type casting. Okay, so let's say that we talk about the widening casting. What does it mean? It's implicit. You don't need to do anything. Do not need to do anything. And what does it mean? এটা মানে হচ্ছে, যেমন ধরা যাক আমরা যখন কোনো ভ্যারিয়েবল বাইট থেকে
আমরা শর্টে নিব, this is okay, শর্ট থেকে 4 এ নিব, this is okay, 4 থেকে int এ নিব, this is okay, int থেকে long, long থেকে float, float থেকে double. Okay, so যেমন ধরেন আমি একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম byte b equals 5, okay, আর আমি বললাম int a equals b. Okay, so this means we are doing what? We are widening it. So byte b is 5, which can be assigned to int a because int is bigger. We are widening, okay, ছোট থেকে বড়তে যাচ্ছে. Okay, so this is what is widening. আমরা ছোট থেকে বড়তে যাচ্ছে. But when it is narrowing হচ্ছে এর অপোজিটটা. প্রথমে থাকবে ডাবল, তারপরে হচ্ছে ফ্লোট, তারপরে হচ্ছে লং, ইন্ট, 4, short, and then byte. Okay, তার মানে এগুলাকে আমাদেরকে explicitly ডিফাইন করতে হবে. তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে বড় টাইপের যখন কোনো ডেটা টাইপ থাকবে সেটাকে আমরা যদি ছোট ডেটা টাইপে নিয়ে আসতে চাই তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে? ন্যারো ওয়াইডেনিং করতে হবে, অ্যান্ড হুইচ ইজ এক্সপ্লিসিট. যেমন ধরা যাক আমি যদি বলি int I equals 5 and then byte b equals, যদি I কে ডিফাইন করতে চাই, I এর ভ্যালু 5, রাইট? সো আমরা বলছি যে 5টা এখানে অ্যাসাইন হওয়া উচিত, কিন্তু সেটা হবে না. কেন হবে না? বিকজ I is a bigger type integer and byte b is a shorter type, a smaller type. Okay, so এই জিনিসটাকে আমাদেরকে explicitly করতে হবে. And let's see how we are going to do that. All right, so let's say আমরা বললাম byte my byte 1 equals 5 and তারপরে বললাম int my int 1 equals my byte 1. Okay, so will there be an error? No, because আমরা byte, এটা হচ্ছে ছোট টাইপের ডেটা টাইপ, সেটা আমরা একটা বড়টাতে অ্যাসাইন করছি, which is we are good. Okay, so let's print it out. Okay, and we're saying widening plus my int 1. Okay, so let's run it. Run as Java application and see, it should run. There should not be any problem widening. So what we did, we put a smaller data type to a larger one, which is widening, and the compiler can just take care of it. Okay, now we are going to do a narrowing. So byte my byte 2 equals 5. Okay, and then int 2. Okay, so the other way, my int, okay, and then my byte 2 equals my int 2, right? See it. So and then we're going to print it. Oops, sorry, this is int and this is going to be byte. Okay, and so see
what happened is there is a compile error. আমরা define করেছি integer type as myInt as 5. Okay, and আমরা আরেকটা variable declare করেছি type of byte. The variable name is myByte2, and we're going to assign myInt, which is integer type. So এটা হবে কি, এটা হওয়ার কথা ছিল এরকম যে 5 falling within the range of byte, right? যেমন byte হচ্ছে -128 to 127. So 5 falls within the range, but because 5 is defined as an integer type, so we cannot just assign one data type to other data type when it is narrowing. Okay, so এই ক্ষেত্রে আমি যদি সেই ভ্যালুটা অ্যাসাইন করতে চাই আমাকে explicit casting করতে হবে, and I'm going to make it as byte. Okay, and then let's print it. Okay, and narrowing. myByte2. Okay, so now let's run it. আপনারা দেখলেন, so widening came out as without casting, and narrowing came, but we had to do casting. So this is what called casting. Okay, so I think like right now we should have a good understanding what is different type of data types, what are the ranges, what we can assign to them or not, and we also saw the casting, widening, which is implicit, and we also saw the narrow casting, which is explicit, like বড় কোনো data type থেকে ছোট কোনো data type নিয়ে আসতে হবে. Now let me just give you an idea about the best practice. So আমরা data typeটাকে কিভাবে সিলেক্ট করব? Is it going to be integer or like short, whatever? আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আমাদের ডেটা রেঞ্জটা কীরকম হতে পারে। হ্যাঁ, সেই রকম রেঞ্জ ধরে আমাদেরকে ডেটা টাইপ ডিক্লেয়ার করতে হবে। যেমন ধরেন একটা ক্লাস সাইজ, ছোট ক্লাস যেখানে হবে মাত্র 50 জন স্টুডেন্ট। ওকে, সো সেটার জন্য আমরা করতে পারি কি, আমরা জাস্ট শর্ট ডিফাইন করতে পারি, বাট ডেটা টাইপটাকে শর্ট বলতে পারি বিকজ ইটস গোয়িং টু বি জাস্ট 50। আমরা যখনই ইন্টিজার ডিক্লেয়ার করবো সেটাকে ইটস গোয়িং টু টেক এ লট অফ মেমোরি space within the computer. We don't want that. We want to maximize our space and memory in the computer. So data type use করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে এই জিনিসটা সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যে what type of data I am needing, and accordingly I have to define the data type. Okay, so that's the end of data type. The next tutorial we'll be discussing something more new. Okay, thanks, bye.